Mr. Chairman, Sarah, and my dear friends. Please forgive me for speaking in English. I'm not yet able to properly articulate in Sinhala, and if I spoke in Tamil, my dear friend Sudarshana will not be able to translate that into Sinhala. The LLRC report was handed over to the President on the 19th of November last year. LLRC वार्ताව ජනාධිපතිවරයාට බාර දුන්නා ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාස 19 වෙනිදා. And it was made public through Parliament on the 16th of December last year. ඒ අවුරුද්ද දෙසැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා එය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ප්‍රසිද්ධ වීමක් බවට පත් වුණා. For those 4 weeks, we were told that the President was studying the reports. 400 odd pages, he took 4 weeks to study. ඒ මාස සුමාන 4 අපට කිව්වේ ජනාධිපතිවරයා මේ වාර්තාවේ ඉතිරි පිටු 400 අධ්‍යයනය කරනවා කියලා. We were also told that it can't be made public until it is translated into Sinhala and Tamil and the translations were being done. අවුරුද්දකට කිව්වා මේ ප්‍රසිද්ධ කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ සිංහලට සහ දෙමළට පරිවර්තනය කරනකල් කියලා. ඒකම තෝ පරිවර්තන කටයුතු දැන් කරගෙන යනවා කියලා. And when it was placed in Parliament, we were given the executive summary in Tamil and in Sinhala. So within that 4 weeks, they had translated the executive summary. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී අපට සිංහල සහ දෙමළ පරිවර්තනයක් ලැබුණා විධායක සාරාංශය. ඒ කියන්නේ මාස සමාන 4ෙම කරලා තියෙන්නේ මේ විධායක සාරාංශය පරිවර්තනය කිරීම පමණයි. More than 7 months have passed now, almost 7 months have passed since it was given to the President. But today, we don't have a translation of the whole report, either in Tamil or in Sinhala. ජනාධිපතිවරයාට මේ වාර්තාව බාර දීලා මාස 7කුත් ගත වුණා. නමුත් තවමත් අපට මේ මුළු වාර්තාවේ සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් පරිවර්තනයක් ලැබිලා නැහැ. Now this report is not I wouldn't describe it as a wonderful report. I'll tell you why I'm saying that. මම මේ වාර්තාව විස්තර කරන්නේ නැහැ තාම කදිම වාර්තාවක් කියලා. මම කියනවා ඒකට හේතු ඇයි මම කියන්නේ කියලා. On the 5th of May 2010, when Professor G.L. Peris announced in Parliament that the government proposes to appoint a commission, he called it in the lines of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, and we openly welcome such a commission. 2010 මැයි මාසෙදී 6 වෙනිදා G.L. Peris අමතුවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ නිවේදනය කළා මේ කොමිසම් පත් කිරීම ගැන. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු කිව්වේ දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබුණු සත්‍ය සහ ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම ආකාරයක කොමිසමක් පත් කරනවා කියලා අපි ඒක හදවතින්ම සුප්පතුවා. But when it was eventually appointed, it was not a truth commission. It was a lessons learned and reconciliation commission. The word truth was neither in its name nor in its mandate. And the mandate specifically referred to only one matter, and that was why that ceasefire agreement of 2002 failed. නමුත් මෙයා පසුව මේ කොමිසම පත් කරනකොට ඒකේ නමේ ඒ සත්‍ය කියන කැලල නමේ තිබුණෙත් නැහැ. එහි අධිකාර පත්‍රයේ මැන්ඩේට් එකේ තිබුණෙත් නැහැ. ඒක හැලිලා ගිහිල්ලා. ඒකේ නම උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම. And the mandate was about the ceasefire. ඊළඟට එහි අධිකාර පත්‍රයේ තිබුණ එක දෙයයි ඒ මොකද්ද සටන් විරාම දිවිසුම කොහොමද අසමත් වුනේ කියන එක හොයලා බලන්නයි මේ කරන්නේ. Commissioners were handpicked by the President without any consultation with anybody. It was supposed to be a reconciliation commission, but no other community, not even his own community, was consulted with regard to the appointment of those 7 commissioners. දැන් මේක ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසමක්. මේ අනිකුත් ජනවර්ගයන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගේ සම්බන්ධයෙන් කරන දෙයක්. නමුත් කිසි කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මේ 7 දෙනාම පත් කරන ජනාධිපතිවරයාගේ තනිකේ මැත්තටයි. That was in May 2010. In May 2009, 1 year before that, on the 26th of May, the President had given
the Secretary General of the UN an undertaking that the allegations of violations of human rights during the last stages of the war would be investigated. මේ කොමිසම පත් කරේ 2010 මැයි මාසෙ. නමුත් මීට අවුරුද්දකට කලින් 2009 මැයි මාසෙදී ජනාධිපතිවරයා යම්කිසි පොරොන්දුවක් දුන්නා යුද්ධයේ අවසාන කාලේ සිදුවෙච්ච මානව හිමිකම් සහ මානවවාද නීති කඩවීම් පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරන්න කොමිසමක් පත් කරනවා කියලා. So that is why after this commission was appointed, the Secretary General of the UN appointed a panel of experts in June 2010, a month later, to advise him on issues of accountability, because this commission was not tasked with accountability. අන්න එවැනි පොරොන්දුවක් දීලා තිබිලා ඊට පස්සේ මේ කොමිසම මේ ආකාරයට පත් කරපු නිසා තමයි ඉන් පස්සේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා විසින් මේ වගවීම සම්බන්ධ කාරණා ගැන තවන්ට උපදෙස් දීම සඳහා විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කළේ විශේෂයෙන්ම වගවීම සම්බන්ධ කරුණු මෙහි ආමන්ත්‍රණය නොවන නිසා මේ කොමිසමෙන්. And when the panel of experts report came out on the 31st of March 2011, the government said, oh, they did not wait until the LLRC report came out. දැන් මේ විශේෂඥයන්ගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා පත් කරපු විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව 2011 මාර්තු 30 වෙනිදා නිකුත් කළා. එතකොට ආණ්ඩුව කිව්වා ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ කොමිසමේ වාර්තාව නිකුත් වෙනකල් මේ කොමිසම් මේ විශේෂඥයන් බලා හිටියේ නැහැ. And for several months after that, they kept the international community at bay by saying, wait for the LLRC report, wait for the LLRC will eventually deliver the verdict even on accountability. And so everybody waited with bated breath for the LLRC report. ඊට පස්සේ මාස ගානක් යනකල් ඔවුන් ආණ්ඩුව ජාතක ප්‍රජාවට කියලා ඔවුන්ට කිව්වා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි මේ LLRC වාර්තාව ළඟදී එනවා. ඒක ආවම මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා විශේෂයෙන්ම වගවීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙනවා කියලා කිව්වා. And on accountability, the report of the LLRC seriously questions the intelligence of any reader. මේ LLRC වාර්තාවේ වගවීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කොටස අත් වශයෙන්ම ඒ කියවන පාඨකයාගේ බුද්ධියට නිකා දෙවන බුද්ධිය ප්‍රශ්නයට ලක් කරන කොටසක්. There are many examples that can be given. I gave one in Mathura. I'll give you another one here. උදාහරණ ගණනාවක් ඕනතරම් දෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. මම මේ සම්බන්ධයෙන් එක උදාහරණයක් මාතෘක දුන්නා. මම වෙන උදාහරණයක් දෙන්නම් මෙතනදී. On accountability and with reference to the allegation that no-fire zones were shelled by the government. After the government demarcated no-fire zones, there were 3 no-fire zones that were demarcated, meaning telling the people that if you went into that zone, you will not be harmed. No fire will be directed at you. And there were allegations that government directed fire into the very no-fire zone that they had demarcated. In examining that, the LLRC report says, on the one hand it says, there was technology available that could easily identify a particular roof, a particular building with utmost certainty and target that building. That technology was available and officials in Colombo in real time could monitor it, and therefore you can't say that there was discriminatory fire. They say that in one place. දැන් මේ යුද්ධ සමයේදී ආණ්ඩුව නිවේදනය කළා no fire zones කියලා යුද මුක්ත කලාපතුමා නිවේදනය කළා කිව්වා සිවිල් ජනතාවට එතරට යන්න එතරම්දි ප්‍රහාරයක් ලක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් යුද්ධයේ අවසාන සමයේදී යුද මුක්ත කලාප තුනට ෂෙල් වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල වුණායි කියන චෝදනාවක් එල්ල වුණා. මේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් LLRC වාර්තාව මොකක්ද කියන්නේ? මේ වාර්තාවේ කියනවා එක පැත්තකින් එක තැනක කියනවා මේ ඊටාම දුරු තාක්ෂණයක් තිබුණා මේ පහර එල්ල කිරීමේදී ඒ ඕනම ගොඩනැගිල්ල ස්ථානයක් නිවැරදිව හඳුනගෙන ඒකට පහර එල්ල කරන්නේ ඒ කටයුත්ත කොළඹ ඉඳගෙන අධීක්ෂණය කළා මොනිටර් කළා රියල් ටයිම්. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේම අධීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා එහෙම මේ හැමතැනටම වෙඩි තියලා මිනිස්සු විනාශ වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ හරියටම ඉලක්කයකට තමයි පහර දෙන්න දුන්නේ ඒ තාක්ෂණය ඔවුන්ට තිබුණා කියලා. They say that in one place. Then when they talk about specific instances where hospitals and relief centers have been bombed,
They say this happened because in a war, you can't expect everyone to pinpoint and target a building. Can you really do that? No, you can't do that. So this happened because it is not really possible to be so precise in your bombing. දැන් එක තැනකදී ඒ වගේ හරියටම ඉලක්ක කරලා නියම දැනටම බෝම්බ දාන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟට ඒ වාර්තාවම තව තැනක මේ රෝහල් වලට ෂෙල්වෙඩි ප්‍රහාරය එල්ල වුණාය කියන චෝදනාව ගැන කියනවා මේ වගේ යුද්ධකදී එහෙම ඉතින් හරියටම බලලා පහර ගහන්න බෑනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔය වගේ වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඒ වගේ පහර හම්බෙන් වැරදීමෙන් වදින්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Both these are in the same report, and that is why, and I can give you hundreds of examples. I propose to give one example at different examples at the different meetings in different cities, because otherwise it will take a long time. That is why I say it seriously questions the intelligence of any reader. දැන් මේ වගේ උදාහරණ මේ දෙකම තියෙන එකම වාර්තා. මේ ස්ථාවර දෙකම අනන්ත එකම වාර්තා. මේ වගේ උදාහරණ මට උරුතරක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ ගොඩක් වෙලා යන නිසා මම හිතුවා ඊළඟ රැස්වීම දින නගරේදී තව කැලලක් කියනවා, තව රැස්වීමක තව කැලලක් කියනවා වගේ කියන්නේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලා යනවා. නැතිකේ මම කිව්වේ මේ වාර්තාව කියනකොට විශේෂයෙන් වගවීම ගැන කාරණේ කියනකොට ඒ කියවන මිනිසුන්ගේ බුද්ධියට නිගා දෙනවා මේ වාර්තාව. That is why the international community, even the UN, has rejected its pronouncements on accountability. ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජා සහ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ පවා මේ වාර්තාවේ තියෙන වගවීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කාරණා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. But in order to cover up this very serious lapse, it's not a lapse, they knew what they were doing. In order to cover this up, there are what you call good recommendations that all will accept as very good recommendations. දැන් මේතන තියෙනවා යම් කිසි අඩුපාඩුවක්. ඇත්තටම අඩුපාඩුවක් නෙවෙයි මේක හිතාමතාම ඒගොල්ලෝ දැනගෙන කරේ මේක හිතාමතාම කරපු කරුණු වැහැඟීම. ඒ කරුණු වැහැඟීම ඒක වහන්න හැමෝටම පිළිගන්න තාම හොඳ නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට හැම කෙනෙක්ම ඒක කොහොම හොඳයි පිළිගන්නේ. Now those good recommendations are also not something that they thought about themselves. We have done a chart in our response to the LLRC report where we have shown that most of those recommendations have been made by several previous commissions but never implemented. දැන් මේ නිර්දේශ පවා මේගොල්ල කල්පනා කරලා ඉදිරිපත් කරපේවා නෙමෙයි. අපි යම්කිසි හැදුවා වගුවා මේ නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් අපේ ප්‍රතිචාර දක්වා මේ වාර්තාව ගැන මේ නිර්දේශ ගොඩක් ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයාලාම ගෙන ආපුවා නෙමෙයි. මීට කලින් අවස්ථා ගණනාවක විවිධ කොමිෂන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු නිර්දේශ. ඒවා හැබැයි කවදාවත් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. But this is a reflection of how far down we have come to in this country, that we have to latch on to these straws and say, well, this is in your own report, why don't you implement it? මේකෙන් පේනවා මේකේ කිලිමිබ වෙනවා අපේ රට කොයිතරම් පහළට වැටලාද කියලා. අපට හිතලා තියෙනවා දැන් පිටුරු ගස් වල හෙල්ලෙන්නේ. පිටුරු ගහ ගෙලිලා කියන්නේ මේක ඉතින් අඩු ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ වාර්තාව, ඕගොල්ලන්ගේ නිර්දේශ ඒකවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඊළඟ අපට හිතලා තියෙනවා. About 1.5 years ago, there were reports of cattle being transported away from the Vanni people's cattle. There were businessmen who had been given the contract to round up cattle and bring them to the south. They were also doing a whole lot of scrap metal business. Sister Nimalka explained to you about all those vehicles that are rusting there. There are people who are just carrying them away and bringing them. So people complained to us about the cattle that was being brought to this site, and we raised it in Parliament. And our party General Secretary, who raised that matter, right at the end of his speech, he said, well, we have come to a point where from having to urge the rights of our people, now we have to urge the rights of our cattle. At least let our cattle be with us. That is how far down this country has gone. දැන් මේක කලකට පෙර අත වශයෙන්ම යම් කිසි ආකාරයකට වන්නේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ඉන්න හරක් ඔවුන්ව වට කළා අල්ලගෙන දකුණට ගෙනීමේ ජාවාරමකට සඳහා යම් ව්‍යාපාරිකයන්ට අවස්ථාවක් දීලා තිබුණා.
ඒ වගේම ඔවුන් ජාවාරණ සම්බන්ධ වෙලට මේ ඇකඩ කැවලි මේ අරගෙන ඒවත් මේ වෙනදන් කරන ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් මේ වන්නි ප්‍රදේශයේ අය කිව්වා අපේ හරක් අරන් යනවා මේකට මොනව හරි කරන්න කියලා. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ ප්‍රශ්නය මතු කරා. මතු කරද්දී කියන්නේ වුණා ඇත්ත වශයෙන්ම මීට කලින් අපි කිව්වේ අපේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ගැන යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා. දැන් අපිට කියන්න තියෙන අඩු ගානේ අපේ හරක් ගැන බලන්න. අපේ හරක්වත් අපිත් එක්ක ඉන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් අපේ රට කොච්චර පහළට ගමන් කරලා තියෙනවද? අපේ හරක් ටිකවත් බේර ගන්න කියලා අපිට ඉල්ලන්න තියෙනවා දැන් මේ අවස්ථාවේ. Sarah told you about the Sunday newspaper story. Sarah ධර්මවත් මහත්මයා අපිට කිව්වා මේ Sunday ඉරිදා පත්තරයේ කතන්දරය ගැන. I don't know how many of you have read it. It's in the Sunday Leader. I think there is a singular translation also of it somewhere. I saw it on the web. Please look at it and read it. මම දන්නේ නැහැ ඔබ අතරේ කී දෙනෙක් Sunday Leader පත්තරයේ මේ කතන්දරය කියවුවද කියලා. නමුත් මේක පරිවර්තනයකුත් මම දැක්ක තියෙනවා මේ වෙබ් අඩවිය වල තියෙනවා. කරුණාකරලා ඒක හොයාගෙන කියවන්න ඒ සංවාදය. In any other country that even pays lip service to democracy, the Secretary of Defense would have been removed within 24 hours of that story coming out. වෙන ඕනම රටක නිකන් නාමමාත්‍රිකව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කතා කරන රටක මේ වගේ දෙයක් වුණා නම් මේ ආරක්ෂක ලේනවරයා මේ වගේ කතාවක් වුණ පස්සේ පැය 24ක් ඇතුළත අයින් කරනවා. Leave aside the president removing him. In this country, there is not even a people's protest, not even a media protest. Not one other newspaper in these 3 days have raised the issue and called for his resignation. දැන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ආරක්ෂක ධර්මවරයා ඉවත් කිරීම කියන එක පැත්තකින් තිබ්බා. කිසිම මහජන විරෝධයක් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. මාධ්‍ය විරෝධයක් නැහැ. වෙනත් කිසි මාධ්‍යයක් ඔහුගේ දවස් 3ක් තිස්සේ කවුරුත් කිව්වේ නැහැ මේ වැරදි ඔහු ඉල්ලා සිටියු කියලා. If that is how thick our apathetic attitude is, then we deserve our rulers. ඉතින් අපි මේව ගණන් නොගෙන ජීවත් වෙනවා. අපි ගණන් නොගෙන ජීවත් වෙනවා. අපේ ආකල්පය ඒ වගේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි කබරහමක් වගේ අපේ හැම මේ අද වෙලා නම් මොනවා කිව්වද දැනෙන්නේ නැත්නම් අපිට ගැළපෙනවා අපිට හම්බෙලා තියෙන පාලකයන්. Mr. Siritunga Jayasuriya told you about funerals. සිරිතුංග ජයසූරිය ඔබට කිව්වා මේ මලගෙවල් සම්බන්ධයෙන්. Now for the last 3 years in the northern province, you can't have a funeral without first obtaining permission from the army. Does anybody here know that? පහුගිය අවුරුදු 3 උතුරු පළාතේ කිසිම කෙනෙකුට අවමන උත්සව පවත්වන්න බෑ හමුදාවෙන් කලින් අවසරයක් ගන්න නැතුව. ඔබ කවුරු හරි මේ කතාව කලින් අහලා තියෙනවද? ඔබ දන්නවද මේ කතාව? They have in these different battalion centers or divisions or all of those installations that welcomes you when you go to the north. They have banners that express their sorrow. Shoke prakasha karanna, banners are there, and the army goes and puts it up. That's a message that the army has given you permission to hold a funeral. දැන් මේ හැමතැනම නොයෙක් බැටාලියන් නොයෙකුත් ප්ලැටූන්ස් නොයෙකුත් ඒවා තියෙනවා. ඒවා හැමතැනම ඔබ උතුරට යන සාදරයෙන් පිළිගනිමු කියලා ඒවලගේ නම දාලා ගහලා තිනවා. දැන් මලගෙදරක් වුණාන් පස්සේ ඔවුන් ගිහිල්ලා බැනර් එකක් කියලානවා අපේ බැලකායේ ෂෝකය කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ හමුදාව මේ මලගෙදර පවත්තන අවසර දීලා කියලා. On the 16th of July last year, we had a meeting like this in a hall in Jaffna. An election meeting, not even this size, there were only 25 people present. පහුගිය ජූලි 16 වෙනිදා අපි යාපනයේ රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. මැතිවරණ රැස්වීමක්. මේ රැස්වීම මෙච්චරවත් නෙමෙයි 25 දෙනෙක් ඉන්න පොඩි රැස්වීමක්. There were 5 members of parliament and 25 people. එතන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 5 දෙනයි මිනිස්සු 25 දෙනෙක්. And the army stormed into the meeting. Army fully in full uniform, carrying automatic weapons, but also carrying long poles in their hands.
about 30 to 50, much more than the number that was in the hall, and beat up everyone and chased us away. 30කට 35කට වැඩි හමුදා පිරිසක් සම්පූර්ණ නිලධාරීන් සැරසිලා ස්වයංක්‍රීය ගිනියයි අරගෙන ඒ වගේම දිග පොළු අරගෙන මේ ශාලාවට කඩා වැදුනා. කඩා වැදිලා ඊට ඔක්කොම ගහලා එළුවා. Now we made a complaint to the police, and we said, I made the first complaint. I said I can identify the major who led the attack. අපි මේ ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කරා. පළවෙනි පැමිණිලි මම කළේ. ඒකට මම කිව්වා මට පුළුවන් හඳුනගන්න මේ ප්‍රහාරය මෙහෙවපු මේජර්වරයා කියලා. Police have filed an information in the magistrate's court, and every now and then the case comes up every month, and they file a further report, and all they say is that some unidentified persons in army uniform attacked the TNA meeting. We can't find them. පොලිසිය තොරතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරා අධිකරණයට. මහේස්ත්‍රාත් උසාවියට. ඊට පස්සේ හැමදාම හැම මාසෙම වැඩිදුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. නොහඳුනන පුද්ගලයන් පිරිසක් හමුදා ඇඳුම් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා මේ රැස්වීමට පහර දෙන්න තියෙනවා. අපිට හොයාගන්න බෑ කවුද කියලා. Day after the meeting, the Jaffna Security Forces commander met us and assured us that if it is the army, that he will court-martial every one of them. I asked him, what do you mean if it is the army? He said, no, we don't know. I told him, at least for your own sake, I hope it is the army. Because otherwise, what you are telling us is that there are 30 to 50 men in your Sri Lanka army uniform running around this place with automatic weapons and you don't know anything about it. ඊට පස්සේ ඉඳලා මේ ප්‍රදේශ හමුදා සේනාධිපතිලා අපි හම්බෙන්න ඇවිල්ලා කිව්වා මේක කරේ හමුදාවෙන් නම් මම ඒ ඔක්කොම දෙනාට හමුදාවේ කෝට් මාර්ෂල් කරනවා නැත්නම් හමුදා උසාවියේ දානවා කියලා. එතකොට අපි අහුවා මොකද්ද කියන්නේ හමුදාවෙන් කළා නම් කියලා. නෑ අපි දන්නේ නෑ හමුදාවෙන් කළාද කියලා. හමුදාවෙන් කළා නම් එහෙම කරනවා. ඒත් මම කිව්වා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබගේ වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන්වත් ඒ කට්ටිය හමුදාවේ වෙන්න කියලා. මොකද එහෙම නැත්නම් මගේ බාහිර තත්ත්වය ඔබ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හමුදාවේ නෙමෙයි නම් ඒ කියන්නේ හමුදාවේ අනුගදගෙන ස්වයංක්‍රීය අවදාගෙන 30 35 විතර ලැහැදෙනවා ඔබවත් දන්නේ නැතුව මේ ආපනේ හරි බාහිර තත්ත්වය. Sir, I asked you a question about 15,000 or 25,000 or reduction of 21,000 and so on. Even those numbers don't take into account these other persons who are not army but wear army uniforms and walk around Jaffna. Cassette change. සරණමුතු මහත්මයා කිව්වා මේ හමුදාව යාපනයේ අඩු කිරීම ගැන 15000ද 20000ද 25000ද කියන. ඉතින් ඒ ගාන කියවුණා ඒකට අහු වෙන්නේ නැහැ අර හමුදාවේ නෝන නමුත් හමුදා ඇඳුගෙන ආවදාගෙන කට්ටිය. Government says we have reduced the number of soldiers because LLRC recommendation is that the resolution passed at the United Nations urges that about demilitarization. There is an assurance given in Parliament when the LLRC report was placed in Parliament by the Leader of the House, very specifically saying that military will be confined only to security related matters and they will not involve themselves in matters of the community. දැන් රජය කිව්වා මේ හමුදාව අඩු කිරීම කරන්නේ නැත්නම් මිලිටරි හරණය කරන්නේ එක පැත්තකින් මේක LLRC වාර්තාවේ තියෙනවා ඊළඟ දිනවල වෙනාවේ තියෙනවා ඊළඟ LLRC වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන සභානායක නිමස්රිපාසිල මහත්මයා පැහැදිලිව කිව්වා හමුදාව අඩු කරනවා ඒ වගේම හමුදාව සීමා කරනවා හමුදාවේ කටයුතු වලට සිවිල් ජනතාවගේ කාරණා වලට හමුදාව සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ කියලා. But 1 month ago the army has sent letters. The army has sent letters in Sinhala to the Pradeshya Sabha chairman in Jaffna asking that lands that are in the control of those Pradeshya Sabhas be given to the army for occupation. නමුත් මාසයකට කලින් හමුදාව යවනවා ලියුම් ඒ යාපනයේ ප්‍රාදේශ සභාපතිවරුන්ට සිංහලෙන් ලියුම් යවලා කියනවා ඒ ප්‍රාදේශ සභා භාරයේ තියෙන ඉඩම් හමුදාවට බාර දෙන්නේ කියලා. We have those letters. ඒ ලියුම් අපි ගාව තියෙනවා. They have gone and asked private owners
to hand over their lands to the army for occupation. ඔවුන් ගිහිල්ලා කියලා දිනවා පුද්ගලික ඉඩම් ගෙනියන්නත් ඒ තමන්ගේ ඉඩම් හමුදාවට බාර දෙන්න කියලා. I know one person who was taken to the army camp 5 times and pressurized to hand over the land, and he refused. මම දන්න එක මිනිහෙක් ඉන්නවා ඒ පුද්ගලයා 5 පාරක් හමුදා හමුවට ගෙන්නලා බල කරා තමන්ගේ ඉඩම හමුදාවට දෙන්න කියලා. හැබැයි ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරා. This is in addition to several thousand acres of land that they are occupying for 25 years, 26 years in Palali, in the east in Sampur for the last 6 years, in Mullaitivu and Mana, and several places in Kilinochchi for the last 3 years. Thousands and thousands of acres that the army is occupying. This is all in addition to that. දැන් මේ ඉල්ලන්නේ ඊට කලින් දැනටම දහස් ගණන් අක්කර ඉඩම් අක්කර හමුදා භාරේ තියෙනවා. පලාලි වල හමුදා ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් තියෙනවා. ඒ වගේම පලාලි වල ඒ වගේම සාම්පු නැගෙනහිර පාර සාම්පු වල මන්නාරමේ වවුනියාවේ කිල්ලොච්චි ඒ වගේ ප්‍රදේශවල මේ ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් හමුදාවතේ තියෙන තමයි දැන් තවත් ඉඩම් හමුදාවට ගන්න යන්නේ. That is why the protests have started that Sarah referred to in Jaffna 2 weeks ago about the military taking over land, and people have come onto the streets, and there are protests now being held. I think about 3 or 4 have already been held, and there will be more protests that will be held. අන්න ඒක තමයි දැන් සරමුත් මහත්මයා කිව්වා වගේ යාපනයේ ජනතාව උද්ඝෝෂණ කරන්නේ. දැන් උද්ඝෝෂණ 4ක් 5ක් පැවැත්වුණා. තව ඉස්සරහට උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙයි. හමුදාව විසින් තමන්ගේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට විරුද්ධව දැන් මහජනයා පාරට එනවා. It's important that the rest of the country knows about this. ඉතාම වැදගත් රටේ අනිත් ප්‍රදේශවල ජනතාව මේක දැනගන්න. As he said, we live in 2 worlds, at least in 2 worlds. ඔහු කිව්වා වගේ අපි ජීවත් වෙන්නේ ලෝක දෙකක. අඩු ගන්න ලෝක දෙකක. There was one protest that was stopped by the police getting a magistrate order, and the next day another protest was held in Jaffna, and after that when the people were going away, the buses were attacked by persons on motorbikes, and black oil was poured in onto the people, and I spoke about that in Parliament 2 days after that. දැන් එක උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනකොට පොලිසිය ගිහිල්ලා උසාවියේ නියෝගයක් කරා ඒක නැවැත්තුවා. දෙවෙනි උද්ඝෝෂණය තියලා මිනිස්සු ආපහු යද්දී ඒ බස් වලට පහර දුන්නා මෝටර් බයිසිකල් වලින් පැමිණි පිරිස. ඇවිල්ලා බස් වලට ගහලා කඩු දෙල් වලින් ඔවුන් නෑවුවා. මම ඒ ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ මතු කරා. The next day, the day after I spoke in Parliament, all the Tamil newspapers had at its headlines my speech referring to this matter. මම මේ කාරණේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරාට පස්සෙන්ද සියලුම වල පුවත්පත් මගේ මේ කතාව තමන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් පළ කරා. I spoke on some other matter, I must have spoken for 20 minutes, and on this matter I didn't even spend 2 minutes, but that was the headlines in the Tamil newspapers, every single Tamil newspapers in this country. මම විනාඩි 20ක් වුණා කතා කරා. මම තව වැඩක් කරුණු ගණනක් කතා කරලා මේ කාරණේක මම විනාඩි 2කට වඩා කතා කරේ නැහැ. නම් සෑම ප්‍රධාන දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක්ම මේ කාරණය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් පළ කරා වගේ කතාවේ තිබිච්ච. But that was never published in any English language newspaper or Sinhala language newspaper. නමුත් ඒ කතාව කිසිම ඉංග්‍රීසි පත්‍රයකවත් කිසිම සිංහල පත්‍රයකවත් පළ කරේ නැහැ. The point that I am making is the newspaper knows what to sell, what will sell. They know their readership. And so even a Tamil language newspaper that is published in Colombo knows what people will want to see, and that's the headlines there. And the other language newspapers also know that their readers don't want to hear about this, are not interested in this, and therefore there is no news at all in those newspapers. ඒ කාරණේ මේකයි. පත්‍ර දන්නවා මොනවද විකිනෙන්නේ මොනවද පළ කරන්න ඕනේ කියලා. දෙමළ පත්‍රය දන්නවා කොළඹ පළ කරා වුණා ඒ නවගේ පාඨකයන්ට වදින මොන නිවුස් එකද කියලා ඒ නිසා මේ නිවුස් එක පළ කරනවා. සිංහල පත්‍ර අනිත් පත්‍ර දන්නවා තමන් මොනවද පළ කරන්න ඕනේ තමන්ගේ පාඨකයන්ට මොනවද ඕනේ කියලා. තමන්ගේ පාඨකයන් මොනවද අහන්න කැමති මොනවද අහන්න කැමති නැද්ද කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් මේ කිසිවක් පළ කරේ නැහැ. Now about Nimal Ruben, a lovely song was sung. දැන් නිමල් රූබන් ගැන කතා කරොත් that news has come in other language newspapers also. Now what has happened with regard to Nimal Ruben? දැන් නිමල් රූබන් ගැන තාමත් මනෝරම ගීතයක් ගායනා කළා.
ඒ නිරෝධ රූපන්ගේ මරණය ගැන අනිත් පත්තරවල කියන්නේ සිංහල දිනසි අනිත් පත්තරවල පළ වුණා. මොකද නිරෝධ රූපන්ට උනේ? He was beaten to death in a prison. බන්ධනාගාරයේදී ඔහුට මැරෙනකන් ගැහුවා. If the post-mortem report is made public, that will show the number of fractures on his body. පශ්චාත් නල පරීක්ෂණ කරතුවා ඒ වාර්තාවේ තියෙනවා ඔහුගේ ශරීරයේ තියෙන කැක්ටුවාල කොච්චරද කියලා. කැඩි බිලින් කොච්චරද කියලා. කොච්චර කීපලක් කැඩලාද කියලා. Now the parents were brought to Ragama ඔහුගේ දෙමව්පියන්ව රාගමට and they were forced to sign their consent to bury the body in Ragama. මේ මනසිරුර රාගම වල්ලන්න කියලා ඔවුන්ගේ කැමැත්ත ගන්න ලිපියකට බලෙන් අසංකරණිකවට බල කරා. They refused and therefore they were taken back to Vavuniya. ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා අසංකරණ නිසා ඒගොල්ලෝ ආපහු වවුනියාවට ගිහින්. Today they are in hiding. දැන් ඒගොල්ලෝ හැංගිලා ජීවත් වෙන්නේ. A court order has been obtained that the body must be buried in Vavuniya. How can that be? How is it not possible for parents to bury their son in their own place? උසාවියක් ගත්තා මේ මනසිරුර වවුනියාවේ පුහුණුවන කරන්න කියලා. මේක පුදුම කතාවක්. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඇයි දෙමව්පියන්ට බැරි මේ මැරිච්ච ළමයාගේ මනසිරුර Taman කැමැත්තනක වල්ලන්න? There's another person called Dilrukshan is in coma in the Ragama hospital. That is also as a result of severe beatings he sustained inside the prison. තවත් පුදුලික දිලුක්ෂාන් කියලා ඔහු මේ අවස්ථාවේ කෝමා තත්ත්වයේ ඉන්න රෝහලේ රාගම රෝහලේ ඒකටත් හේතුව ඒ බන්ධනාගාරය ඇතුලේ ගහපු ගැහිලි. He was a person whom his family had given up as having disappeared. He was supposed to have disappeared 3 years ago. His mother had gone from pillar to post to commission to various places making complaints that Dilrukshan had gone missing. And 3 days ago, she saw him in the Ragama hospital. He was in custody. And for 3 long years, the family did not know that this person was in custody. මේ මිනිස්යාගේ දෙමව්පියෝ හිතන් හිටියේ ඔහු අතුරුදහන් වෙලා කියලා. අවුරුදු 3කට කලින් ඔහු අතුරුදහන් වුණා. ඔහුගේ දෙමව්පියෝ හැමතැනම පඳුරක් හැමතැනම පාරතුරක් ගන්න ගිහිල්ලා හෙව්වා ඔහු බයර බැරුණා. ඔහු අතුරුදහන් වුණා කියලා හිතුවේ. අවුරුදු 3කට පස්සේ දෙමව්පියන්ට හම් වෙනවා ඔහු රාගම රෝහලේ කෝමා එකක ඉන්නවා. හොඳටම ගහලා කෝමාවත් එකකින්. You might have seen that we have been asking the government to release a list of detainees, and this was a huge issue, and even the international community has been pressing the government for a list of detainees. You know the reason why now? ඔබට මතක ඇති අපි ඉල්ලු ආණ්ඩුවේ බලපෑමක් කරා මේ රඳුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. ජාතික ප්‍රජාවත් මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මතු කරා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇයි කියලා. And the government has consistently lied about this matter, and just before the resolution was passed in Geneva, there were newspaper advertisements made by the government saying these lists are available and anyone can go and have a look at these names. මේ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම ආණ්ඩුව බොරු කිව්වා. ජිනීවා යෝජනාව ආසන්නයේදී පත්තරේ දැන්වීම දැම්මා මේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේ ලයිස්ට් ඕන හැමෝට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. So this is the kind of country that we live in. මෙන්න මේ වගේ රටක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මෙහෙම රටක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. We have to ask ourselves, do we value our freedom? Do we value democracy? Have we realized how far down the road we have traveled? අපි අපින්ම අහගන්න ඕනේ. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අගය කරනවා. අපි අපේ නිදහස අගය කරනවා. අපි මේ කොයිතරම් දුරකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Unless the people of this country really value democracy, unless the people of this country really value their liberty and their freedom, there is no way
that we can turn around. මේ රටේ මිනිස්සු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇත්ත වශයෙන්ම අගය කරනවා නම් අගය කරන තුරු තමන්ගේ නිදහස තමන්ගේ විමුක්තිය ඇත්ත වශයෙන්ම අගය කරන තුරු මේකට උත්තරයක් නැහැ. So as we have these meetings and for the purpose of conscientizing the different peoples in this country, I hope that this will make some change. And as one test, I want to today publicly call for the Defence Secretary's resignation. ඉතින් අපි මේ මහජනයා දැනුවත් කරමින් මේ වගේ තස්සිම් සාකච්ඡා පවත්වන යන අතරේ මම හිතනවා එක්තරා පරීක්ෂණයක් අපි කෙරෙව කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ යෝජනා කරන්න කැමතියි අපි ඉල්ලා හිටිමු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉල්ලා සිටිනවා. For what has been published, for the words that he used on the telephone to a newspaper editor of this country, we call for his resignation. ඔහු මේ රටේ මාධ්‍ය වේදිකයකට ඒ වගේම පත්තරයක කතුවරයකට කතා කරපු ආකාරය පළ කරලා තියෙනවා දැන් පත්තරවල ඒ වචන පාවිච්චි කිරීම වෙනුවෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටියි කියලා අපි කියනවා. And I am calling upon the people of this country to be offended by what he has said and to join in this call for his resignation. මම ඉල්ලා හිටිනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඔබ මේ වගේ ප්‍රකාශ වලින් ප්‍රකෝප වෙන්න. එහෙම ප්‍රකෝප වෙලා ඔබට කේන්ති ගිහිල්ලා ඔහුගේ ඉල්ලාසීම ඉල්ලාසෙන්න කියලා ඔබත් ඉල්ලා. Not that that particular act is any worse than many of his other acts, but at least on this time, let's see whether the country regains its conscience in a sense and says enough is enough. We will not tolerate such a person as a secretary to the Ministry of Defence. අපි කියන්නේ ඔහු පිට කලින් කරපු දේවල් වලට වඩා දැන් කරපු බහන්නයි කියලා හො පිට කලින් කරපුවා හොඳයි නෙමෙයි අඩු ගානේ මේ වෙලාවේ හරි මේ රටට තමන්ගේ හෘද සාක්ෂි හසුනා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉල්ලා ඉන්න පුළුවන්ද මේ තවදුරටත් ඇති මිට වඩා මින් එහාට මේ වැඩි කරන්න එපා ඒ නිසා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මේ කරපු දේ සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලා ආසියුතු කියලා කියන්න අපට පුළුවන්. I want to end with one other matter, and that is with regard to Kandy. මට තව එක කාරණයක් කියලා මගේ කතාව අවසන් කරන්න අවසර දෙන්න මේක මහනුවර සම්බන්ධ කාරණයක්. It was a Kandyan League in the 1930s that called for a federal form of government in this country. උඩරට ලීග කැන්ඩියන් ලීග් එක තමයි 2030 ගණන් වලදී ඉස්සෙල්ලාම මේ රටේ ෆෙඩරල් පන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ඉල්ලා හිටියේ. That was not asked for by the Tamil people, it was not asked for by anybody else, but by the Kandyan League. මේ ඉල්ලීම කළේ දෙමළ මිනිස්සු නෙමෙයි වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි ඇත්ත වශයෙන්ම කඳ උඩරට ඒ කැන්ඩියන් ලීග් ගෙවත් උඩරට ලීගය තමයි මේ ඉල්ලීම කළේ. Few years before that, 5 years before that, in 1926, Mr. S.W.R.D. Bandaranaike actually wrote 5 letters to a newspaper and conducted what is called the Jaffna lectures, in which he suggested that the federal form of government was the best suited for this country. ඊට අවුරුදු 5කට කලින් S.W.R.D. Bandaranaike මහත්මයා පුවත්පතකට ලිපි පහක් ලිව්වා. ඔහුට ඒවට කිව්වේ යාපනයේ කරපු දේශන කියලා. එහිදී ඔහු කියා සිටියා මේ රටට ගැලපෙන්නේ ෆෙඩරල් මාදිලී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් කියලා. If they had listened to the wisdom of the Kandians, then our country's history would have been very, very different. ඒ කාලෙදී මේ උඩරට වාසීන්ගේ ඒ නුවණැති ප්‍රකාශයට අහුම්කම් දුන්නා නම් අපේ රටේ අනාගතය මීට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තත්ත්වයකට වෙන්න තිබුණා. But you have another opportunity now coming your way for you to make that kind of contribution. නමුත් තවත් එක අවස්ථාවක් ඔබ හැම වෙලාවෙලා තිනවා මහනුවර සියන්ට එවැනි දායකත්වයක් ඒ වගේ වටදායකත්වයක් කිරීමට. That is to go back to your suggestion of a federal system of government for this country. ඒ කියන්නේ නැවතත් ඔබ ඒ ඉදා කරපු ෆෙඩරල් මාදිලී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි කියන යෝජනාව නැවතත් ගෙන එන්න. To tell the whole country this is not what the Tamil people want, this is what we want.
රටට කියන්න ලෝකෙට කියන්න මේක මේ දෙවල මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් දෙවල මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි මේ අපි ඔක්කොටම ඕන දෙයක් කියලා. This is one way in which people at the grassroots can have access to powers of government. මේක මේ පහළ මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ ජනතාවට ආණ්ඩුකරණයට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන ආණ්ඩුකරණයට ප්‍රවේශ වෙන්න තියෙන ලැබෙන අවස්ථාවක්. So with that, I thank you for this opportunity and will conclude my speech. I have taken far too long and my apologies for that.